Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È davvero con gioia che vi presento l'ospite in collegamento con noi oggi. Abbiamo niente meno che il generale Michael Flynn. Buonasera generale. La traduzione a opera di Guia Mariani. Ciao Guia. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Guia, anche se non ha bisogno di grandi presentazioni perché il generale Michael Flynn è un uomo conosciutissimo in ogni angolo del mondo, vuoi presentarlo brevemente a beneficio del nostro pubblico? Assolutamente. Allora, generale Flynn, con oltre 33 anni di servizio nell'esercito degli Stati Uniti, di cui 5 in combattimento, è attualmente presidente di America's Future, è leader nel paese della difesa dei valori della Costituzione americana. La carriera militare del generale è culminata come direttore della DIA, Defense Intelligence Agency, durante la presidenza di Obama e come il più alto ufficiale dell'intelligence militare della nazione. Dopo essersi ritirato dall'esercito nel 2014 e come privato cittadino, il generale Flynn ha continuato a ricoprire una serie di ruoli aziendali, educativi senza scopo di lucro, incluso il sostegno alle organizzazioni di veterani in tutto il paese, come continua a fare oggi. Il suo servizio pubblico includeva la selezione al servizio come consigliere di politica estera per diversi candidati presidenziali repubblicani degli Stati Uniti e la successiva nomina e ruolo come National Security Advisor, cioè consigliere della sicurezza nazionale, di Donald Trump, del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il generale Flynn è autore nazionale di bestseller, andate sul suo sito generalflynn.com, ha conseguito 3 master e ha ricevuto numerosissimi premi, onorificenze e medaglie militari, di intelligence e delle forze dell'ordine, sposato con 2 figli e ha diversi nipoti. Thank you for being here with us today, General Flynn. Thank you so much. It's wonderful. It is wonderful, and I will do this for you guys because I know that there's a translation process that we will go through for your great audience, and I want the audience to know that I really do appreciate them, and I also want your audience to know that I have great respect for I mean Italy and many of the, you know, I've worked closely with the Italian military over my career, and even the Italian Carabinieri. So I just want people to know that I have a lot of time in history with certainly that part of Italy, and I also have a lot of respect and knowledge of the history of Italy and the importance of what Italy represents to our understanding of the way the world is today. Yeah. And so I want your audience to understand that about me. And I really appreciate the patience that you guys have had to get me on. I think that this is a really important time to have this conversation. Okay, thank you so much. Allora, lui vuole farci sapere che lui apprezza moltissimo ed ha grande rispetto per l'Italia. Lui ha lavorato molto da vicino con l'esercito italiano e anche con i carabinieri durante la sua carriera, e lui ha rispetto anche molto per la nostra storia e anche conosce molto bene la storia e l'importanza, perché ci permette di conoscere meglio il mondo come lo è oggi. E lui ha anche detto: ho apprezzato molto la pazienza che ho avuto, abbiamo avuto nell'aspettare che lui arrivasse per questa intervista. No, siamo noi che siamo... Perché il momento giusto è arrivato adesso. And I want Francesco to know, and the audience to know, that there's a difference between, you know, translation and interpretation, right? Yeah, absolutely. So, and your audience knows that. So we'll do our best. This is why we leave the original language. We don't talk over, you know, I do my translation, not an interpretation. So, quindi lui fa, e per me è importante anche il fatto che questa non è un'interpretazione ma una traduzione, e io gli ho detto sì, esatto, è per questo che noi permettiamo ai nostri ospiti di mantenere la lingua originale e poi la traduzione, e quindi voleva dirti questo, Francesco. Bene, allora
Entriamo subito nel vivo di questa intervista. Negli Stati Uniti d'America si respira un clima da guerra civile. Il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, ha per la prima volta nella storia messo sotto accusa il presidente Donald Trump per una vicenda che insomma fa sorridere. Ha l'impressione il generale Flynn che il deep state americano stia adesso giocando il tutto per silenziare qualsiasi voce critica, perché non può permettersi il ritorno di un uomo non manipolato alla Casa Bianca, vista anche la difficoltà della situazione geopolitica, con particolare riferimento all'Ucraina? Okay, it seems like in the United States there's like a climate of a civil war. And we have seen that Alvin Bragg has just incriminated Trump, and this is unprecedented, and for something that it's really ridiculous. And it seems like the deep state is doing whatever it takes to stop a man that is not entrenched, and entangled with the deep state, especially now that there is this situation with Ukraine. They cannot allow an anti-globalist in the White House. What have you got to say about this? Yeah, so let me start by, and I typically will talk fast or faster during these interviews, and I want your audience to know that I'm gonna be so we're gonna stretch this interview out a little bit, okay? Because I know that I just made sure that we had additional time for my schedule today, because this is so important, and I think that your audience needs to understand and hear at least my perspective about what it is that we're facing, because what we're facing here in the United States of America is what every person on the planet who believes in human rights and believes in basic freedoms is facing. There is a globalist takeover of the world. This idea of the New World Order. And the face of that New World Order is the World Economic Forum, and the face of the World Economic Forum is Herr Klaus Schwab. And there are other names that I could point to, and other organizations that I could point to, but I'll just start there. So let me stop and let you translate that, and then I will go into some other answers to Francesco's question. Ok, sì, allora ci ha dato un po' di extra tempo perché aveva capito che sarebbe stata un'intervista importante. E lui dice, allora io adesso vi sto dando la mia, da quello che io so, dalla mia prospettiva, dalle mie conoscenze. Quello che siamo di fronte è che tutti le persone che sono preoccupate, che ci tengono ai diritti umani e alla libertà, devono rendersi conto che siamo sopra una presa di potere globalista, cioè il nuovo ordine mondiale, e la faccia di questo nuovo ordine mondiale è il World Economic Forum, il forum di Schwab, e la faccia del World Economic Forum è Klaus Schwab. E può dire altri nomi e altre organizzazioni, però lui comincerà da qui. Ok, please go ahead. So I want people to know who I am a little bit too, because I want that perspective for your audience. So I am one of 9 children, so I have 9 brothers and sisters. Okay? My heritage is Irish. I am a lifelong Catholic, so I am I'm a Catholic. So your audience probably has a lot of Catholics that listen to it, and yes. and I've also written a number of books. One of the books, and 2 of those books are bestsellers. The first book that I wrote, part of the book, not a large part, it's called The Field of Fight. They can find it on my website. You mentioned my website up front, which I appreciate. But part of that book, I actually take on Rome and the papal see, right, the Pope. But so I take on a little bit of what Rome has also, because Rome plays a part in this New World Order. When I say Rome, I mean really the papacy, the current, particularly the current Pope. So I want people to understand a little bit about my background and who I am. And I also, you mentioned up front my biography, and I appreciate that, and I appreciate the way that you laid that out.
So now, where are we as a nation for the United States of America? And now I will speak directly to the United States of America. And so I'll stop there and let you translate that. Quindi lui vorrebbe intanto per cominciare spiegarvi un attimino lui chi è. Lui è uno di 9 figli tra sorelle e fratelli, è di discendenza irlandese ed è un cattolico da tutta la vita e lui dice immagino ci saranno cattolici anche tra di noi. Ha scritto diversi libri, 2 di questi sono 2 grandi bestseller. Ha scritto un libro di questi che si chiama Field of Fight ed è il campo di battaglia. E la prima parte discute di Roma e del papato, perché anche Roma gioca un ruolo importante nel nuovo ordine mondiale, in modo particolare il Vaticano, quindi il Papa di adesso. Bergoglio. Quindi adesso come nazione degli Stati Uniti comincerà a dirci qualche cosa. Yes, please, go ahead. So, now let's take it back to the United States of America and what is happening here, and to try to get to Francesco's great question and for your audience. So number one, tactically, speaking, using some military terms, tactically, this latest indictment of presidential candidate Donald Trump, is another means to shut him down and to attack really this idea of the movement that exists in this country, which is a movement, the mega movement, the Make America Great Again movement, is not just about Donald Trump. That's the mistake. So everybody mistakes the mega movement is about Donald Trump. The Make America Great Again movement is about the restoration. This is a really important part. It is about the restoration of America as a strong, viable, constitutional republic based on human rights and freedoms. And that's really what this is about. But it is also about placing America first and foremost, because if America is not strong, if America is not healthy, if America is not vibrant, and if America is not protecting of basic human rights for not just those people that live in our country, but for the world, then we are going to fall under the trap. We're going to fall into the trap of the globalists. Okay. Yeah. And that trap is defined in a phrase that comes out of one of the books that Klaus Schwab talks about. And that's, we are all going to own nothing and we're going to be happy, which, for your audience, and I don't know how you translate this, which is a bunch of bullshit. I'll find a way. Ok. Quindi adesso torniamo indietro sugli Stati Uniti e in modo tatticamente, usando termini militari, questa incriminazione del candidato presidenziale Trump è un modo per chiudere, porre fine, attaccare l'idea di questo movimento che esiste nel suo paese, cioè il movimento MAGA. Stanno cercando di porre fine al movimento MAGA. L'errore di pensare che MAGA sia solo Trump, ma in realtà non è così. Il movimento MAGA rappresenta la ristorazione, cioè rimettere a posto l'America come un paese forte, viabile, una repubblica costituzionale basata sui diritti umani e la libertà, e mettendo l'America prima e davanti a tutto, perché se l'America non è forte e vibrante e che protegge anche noi qui, e protegge i fondamentali diritti umani, allora noi cadremo esattamente nella trappola dei globalisti. E quello che i globalisti vogliono fare è definito da una frase di un libro di Klaus Schwab che dice tu non avrai nulla e sarai felice. E lui dice, scusa il mio non so come lo tradurrai, lui dice una bunch of bullshit, un mucchio di palle, ok? And I want your audience, Francesco, to know that
that was me saying it, and that was this, this Yeah. beautiful woman, restating it. So make sure that you say that to your audience. Francesco, lui dice: voglio che tu capisci che tu dica al tuo audience che sono io che dico questo, e che ringrazia la bella traduttrice per averlo detto. Yeah. So the deep state, because this is what we're up against, and this is what Donald Trump and his family are still up against, and I was up against. I mean, maybe I come on another time, and I'll do this. I'll come on another time to talk specifically about my situation, because it does relate to what is happening to Donald Trump. It's the persecution by by elements of our deep state, meaning the censorship state, the military industrial complex, the intelligence community, these unelected bureaucrats. They are threatened by this America First movement, because the American people are tired of the political class basically continuing to it's like grand theft from the American people. I mean, the trillions and trillions of dollars being wasted, the wars that are endless, and we never, there's no winning in these wars. It's just endless participation in war without winning them. We have, as Italy has, we have a southern invasion of our border. I mean, Italy, the amount of people coming out of Tripoli and coming out of Alexandria, Egypt, and other parts of North Africa that are coming into Italy and flowing through Italy are going to crush the heart and soul of Italy. Yeah. Well, I want the people of Italy to know that the southern invasion of America is crushing and this is intentional. It's intentional by those on the left and those globalists in our country. It is an intentional crushing of the heart and soul of America. I mean, by bringing in millions and millions of people, and what it does is it affects the criminal, the crime, the rising crime in the United States of America, the cost of healthcare, the cost of education, the cost of everything. Everything goes up, and yet we have an administration in the White House. I call him, Trump calls him Sleepy Joe. I call him Uncle Joe, because I had an uncle. I had an Uncle Joe who was kind of like, he kind of acted like the way Sleepy Joe acts. He didn't really know what was going on, and he probably had too much libations at times, and he was not able to make he could not make a coherent sentence, as we've seen, Uncle Joe do in America. And so they are attempting to crush the heart and soul of America. And then what I'll do, I'll stop there, because I want to talk about the backfiring. So what is happening? Yeah. Okay. So I'll stop there and let you translate that. Ok. Allora, quindi quello che sta succedendo è che c'è il deep state è contro quello che è contro Trump, ed è simile alla situazione che io ho sopportato, ok? Una vera persecuzione da elementi dello stato profondo, del deep state. Questo comprende il military industrial complex, il complesso industriale militare, le agenzie di intelligence e tutti i burocratici non eletti che si autoeleggono. E questo per loro, questo movimento americano, il movimento MAGA, per loro è una minaccia. La gente americana è stanca, stufa di questa classe di regnanti, perché loro vedono questa grande ruberia, questo grande presa dei trilioni e trilioni di dollari che vengono sprecati e buttati in guerre senza fine, guerre che non hanno vincite, è semplicemente partecipazione senza fine, ed è quello il punto. E poi abbiamo visto anche, così come sta succedendo in Italia, che c'è un'invasione sul confine del sud. Vedete gente che arriva da Tripoli, da Alessandria d'Egitto, che arrivano in Italia, e sono queste persone fatte arrivare apposta per
schiacciare il cuore e l'anima dell'Italia, e lo stesso sta succedendo sul nostro confine del sud negli Stati Uniti d'America. È una intenzionale invasione che è fatta proprio per schiacciare il cuore e l'anima dell'America, portando dentro milioni e milioni di persone che faranno altro che alzare il crimine, alzare il costo della cosa sanitaria, alzare il costo dell'educazione. Tutti i costi vanno su, e questa qui è quello che vediamo nella nostra amministrazione, nella Casa Bianca. Abbiamo questa persona che Trump lo chiama Sleepy Joe, cioè Joe che dorme, ma io lo chiamo Zio Joe, ok? Uncle is Zio Joe, perché io avevo uno zio che era un po' simile, non riusciva a mettere insieme una frase coerente. Per me è Zio Joe, e lui è volto proprio per schiacciare il cuore e l'anima dell'America. Adesso però lui vuole dirci come tornerà indietro come un boomerang, diciamo, ok? Bene. Yeah, so let me talk about backfire, unless Francesco has a question. Francesco, tu hai una domanda o ti vuoi... Allora, se lui vuole concludere questo passaggio, poi vorremmo entrare nel merito del conflitto russo-ucraino per capire quali manine si muovono. Okay, so yes, after you have concluded this passage, he wished to know something about the Russia-Ukrainian conflict, to understand what hands are moving the situation. Yeah, good. Okay, good. So backfiring, the backfiring effect. So the response by the American people to all of this, and I can tell you, because having spoken to a number of people over the last couple of days who are not fans of Donald Trump. They are so sick of this constant persecution, you know, and in this case for some really ridiculous things, right? So we'll find out more when the indictment is released. But the backfiring in this country has already begun, and if there is an attempt to shut down the voice of Donald Trump, you know, because now what we're hearing is that the judge might give Donald Trump a gag order. The American people's voice has grown louder and louder and louder, and will continue to grow. And that's the one voice that they cannot shut down. They cannot shut down the American people's voice. And the American people, through various leaders and through their own desire for the truth, and you know, and we have been very lucky lately, blessed. I say blessed. Because of what Elon Musk did by reopening Twitter and exposing a lot of the lies from our own government about what they were doing in what we call the censorship state, right? So the American people's voice will not be shut down, and it will grow even louder. And the body of people that represents the America First movement in this country will grow, and it will grow in leaps and bounds. So that's one of the effects of what is going to happen. You know, the backfire effect will be that the American people are going to grow even more stronger in their desire for basic freedoms and basic human rights, which is inside, frankly, of the DNA of every American, but I know it's also inside of the DNA of every Italian. Allora, lui dice, e adesso c'è però l'effetto backfire, è quando tu spari ma ti torna indietro, ok? Quindi lo chiameremo effetto boomerang in Italia perché non c'è la parola. Quindi questo effetto di torna indietro è la risposta, è nella gente americana, nel popolo americano, e lui ha parlato con numerosissime persone, perché è molto attivo, e che non sono fan di Donald Trump, ma sono semplicemente stufe e fa schifo tutta questa persecuzione che stanno vedendo anche su cose, come abbiamo detto adesso, molto ridicole. E questo backfiring, questo ritorno indietro è già cominciato e continua ad essere sempre più grande, e se cercheranno di azzittare Trump, perché hanno fatto questo, si chiama gag order, il bavaglio, legge bavaglio si dice in italiano, la voce del popolo americano crescerà sempre più forte e continuerà a crescere più forte. Non possono azzittire il popolo americano, la voce
voce degli americani. E ci sono tantissimi leader che hanno desiderio per la verità. E io mi ritengo molto benedetto, ok? Per quello che siamo benedetti, mi ritengo benedetto per quello che sta facendo Elon Musk con Twitter, che ha aperto tutti i file e sta esponendo quello che ha fatto il governo, cioè proprio una censura di governo. E la gente che rappresenta il movimento America First, ok, sta crescendo in volumi incredibili. L'effetto che sta portando questa persecuzione è che la gente americana ha sempre più voglia di diritti umani e di verità, che è nel nostro DNA, ma credo che sia anche nel DNA degli italiani. Ok, Francesco, vai avanti con la tua domanda. So now let me address Russia, Ukraine, and the war in Europe. Sì, volevo, grazie per questa introduzione molto precisa e molto condivisibile. Volevo adesso capire meglio qual è il punto di vista del generale Michael Flynn rispetto alla guerra fra Russia e Ucraina. Ecco, noi sappiamo che Donald Trump è stato messo nel mirino all'inizio del suo mandato per una fantomatica collusione con i russi inesistente. Il cosiddetto Mueller Gate si era rivelato una bufala, un'operazione di chiara falsificazione. Adesso la guerra è vera, i morti ci sono, dal 2014 c'è chi soffia sul fuoco di questo conflitto e volevo capire se gli americani sono davvero pronti a entrare in guerra, secondo il generale Flynn, direttamente con la Russia o se stanno usando soltanto i burattini ucraini ed altri e li useranno soltanto per un tempo limitato, senza prendere mai in considerazione però l'ipotesi di entrare direttamente in conflitto. Okay. So yes, so we have seen, in respect to the Russia-Ukrainian war, we have seen that a lot of things that happened in the past were really like hoaxes, like the Trump Russia collusion, the Mueller Gate collusion, the hoax. Everything was lies. One big lie. One big lie, let's put it that way. But the war is real and the people are dying. And since 2014, it seems like some actors are blowing over the fire, like we say in Italy. And do you think the United States of America is ready to get into a direct conflict with Russia, or do they plan to still use other puppets as their proxies for this conflict? What do you think? Things will evolve? So first of all, for people that are listening, for your audience, I want them to know, again, I'm speaking for myself when I speak about war. I have served almost 3.5 decades in the United States military. 5 of those years I spent in direct combat operations, whether it was in Central America, Southwest Asia, Central Asia. And I also studied and trained for war in Europe for 10 years, for 10 of my years. So I want people to understand that I have that background. So I understand warfare. And I understand what it is that we're up against. So I'll stop there and then I'll get into the details. Ok, per il tuo audience, io sto parlando di me stesso adesso. Io ho servito per 3 decadi e mezzo nel militare, 5 di cui in dirette operazioni di combattimento nell'America centrale, nel Southeast Asia, nell'Asia centrale, e ho anche trained, come si chiama, allenamenti, diciamo, addestramenti per la guerra in Europa per 10 anni. Quindi io ho, diciamo, un background, no? Uno storico, e io capisco molto bene la guerra, il warfare, come si svolge la guerra, quindi io adesso vado avanti. Please go ahead. I understand communism, I understand fascism, I understand Islamism, I understand imperialism. You know, I understand these ideologies that are opposed to what we have in the United States of America, which is a functioning constitutional republic. And one of the foundations that we have within that is capitalism.
Che quindi lui dice, io conosco e capisco il comunismo, il fascismo, l'islamismo, l'imperialismo, io conosco molto bene queste ideologie che oppongono gli Stati Uniti d'America, che è una funzionante repubblica costituzionale di cui il capitalismo fa parte. And your great audience has lived with all of those. Yeah. E il tuo grande audience ha vissuto con tutte queste ideologie e queste situazioni. So now let's talk about the tragedy of war in Europe, because it's not just war in Ukraine, and it's not just between Russia and Ukraine. It's between really an emerging alliance of Russia, China, North Korea, Iran, Venezuela, and now we are seeing other actors beginning to participate in other economic components of that alliance, and that would be Saudi Arabia, India, South Africa, and there will be others. There will be other nations that will join into that component of warfare, which is the economic component of warfare. So when you hear people from the United States saying the whole world is against Russia, that is not true. It's not a true statement. Ok. Allora, sempre per il tuo grande audience, adesso parliamo della tragedia della guerra in Europa, che non è soltanto tra la Russia e l'Ucraina. Da una parte c'è la Russia, la Cina, il Nord Corea, l'Iran, la Venezuela, e anche altri attori stanno cominciando a partecipare, e poi sulla componente economica abbiamo l'Arabia Saudita, l'India, il Sudafrica, e anche altri stanno combinandosi, e questa è la componente economica della guerra. Quando in America dicono che tutto il mondo è contro la Russia, non è vero, non è assolutamente vero, non stiamo parlando di questo. Yes. So above all that is what I refer to as a war of narratives. E soprattutto questa cosa qui, c'è una guerra di narrativa. So now let's talk about what's going on inside of Ukraine and what's happening, and what is Russia up to? Okay. That's, at the end of the day, and so first of all, warfare is not fair. War is unfair. And if you fight wars fairly, then you're probably going to lose. You're probably going to lose if you fight it fairly. So, and I want your audience to understand that war is ugly. I have seen it. I have experienced it. I have tasted it, and it is brutal, and it is not fair. And if you want to win, you don't fight fair. You don't fight fairly. And so the tactics that I see on the battlefield from both sides, from Russia and from Ukraine, are ugly, and they are brutal, and they will result in the deaths of people that should otherwise, live a peaceful life. And those people include women, children, young men and women, who are trying to just live life. And that's on both sides, but principally in Ukraine. And so before I let you translate all that, my last statement about that piece is that why would the world, the Western world, who believes in freedom and believes in all this, and most of them will tell you that they're anti-war, which I am. I am anti-war. Most of them will tell you, we shouldn't be at war. We shouldn't be at war. Well, we're allowing this. By giving Ukraine more money, more resources, more weapons, more ammunition. All we're doing is we're putting fuel onto an already raging fire. And I'll stop there. Yeah. Quindi, allora, adesso entriamo nel conflitto ucraino e la Russia e che cosa stiamo andando avanti. Allora, innanzitutto voi dovete capire che il warfare, cioè il fare la guerra, non è fair. Fair vuol dire giusto, ok? Fa anche rima. Non è giusto, è ingiusto. Se tu vuoi combattere giustamente, tu probabilmente perderai. La guerra è brutta, io l'ho vissuta, l'ho assaggiata sulla mia pelle, è brutale, non è giusta. Se tu vuoi vincere, non devi essere giusto.
e le tattiche della Russia e dell'Ucraina non sono giuste, sono brutali e queste risulteranno in cose brutali come la morte di cittadini innocenti, di bambini, di donne, di uomini che vogliono semplicemente vivere e su entrambi i lati. Ma principalmente sta succedendo in Ucraina questo. E perché io vi chiedo, ma perché noi dell'Occidente che vogliamo la libertà e la pace, io voglio la pace, io non voglio la guerra, ma perché noi che diciamo che vogliamo la libertà stiamo continuando, anziché essere contro la guerra, continuiamo a permettere questo, stiamo dando soldi, armi, munizioni all'Ucraina, ok? Questo è come dare benzina sul fuoco. So many years ago, I wrote an article, and the article got me in a little bit of hot water, which I don't mind being in. The article was about how America has done very well participating in wars, but not winning them. And what happens, war, the phrase war is a racket. Okay, war is a racket, meaning war is a very profitable endeavor for those who don't have to fight it and those who don't have to put their lives on the line. Okay, it's very profitable. And war, particularly war in Ukraine right now, is a great distraction. Remember what I said, this is a war of narratives for the heart and soul of the entire world, okay? And so the war in Europe, the war in Ukraine is a great distraction. And the other part about warfare is all warfare is based on deception. And when you're talking about strategic deception, strategic distraction, the strategic narrative, to be able to say, and focus the world on this antichrist in Russia, right? And then what is happening in Ukraine, everybody focus here. So in the meantime, we're going to take over everything over here, over on this side. So focus on the war. Everybody's the bad guy. If I say something about it, I'm pro Putin. I'm not pro Putin. I'm somebody I am anti-war. I don't believe in war unless there's clear objectives that will cause us to win the war, right? And I could go through the history of warfare, but I won't. But so it is a great distraction. But sadly, that distraction comes with death and destruction, because that's what happens in war. And that is part of why we are doing this. So this ability to continue to have large flows of money, right, coming through the systems of government, and I say systems plural, the systems of government, because all these NATO governments and all these Western governments, particularly the United States of America, with its tens of billions of dollars, it's probably more like hundreds of billions of dollars that we will spend in Europe, all while our country internally, domestically, the United States of America is being systematically destroyed. I'll let you try to translate that. It's a tough one. I will. Quindi lui ha detto, io molti anni fa ho scritto un articolo che poi mi ha messo in acque calde, ma a me non dispiace essere in acque calde, che ho detto che l'America è molto brava a partecipare nelle guerre, ma non tanto nel vincerle, perché voi dovete capire che la guerra è un racket. È una impresa che crea molto profitto per quelli che non devono combatterla. E la guerra in Ucraina è una grande distrazione, la narrativa, una guerra di narrativa per il cuore e l'anima di tutti noi cittadini dell'Ovest, del mondo occidentale. E la guerra si basa sull'inganno. L'inganno strategico, in inglese strategic deception, è distrazione, è costruire narrative strategiche, cioè per esempio in questo momento stanno focalizzando sulla Russia che è l'anticristo della situazione. Guarda qui,
mentre nel frattempo noi stiamo invadendo, stiamo prendendo potere su altri fronti. E quindi se io dico qualcosa pro Putin, ti vanno addosso che sei pro Putin, e questo è il male, ma non è quello. Nel frattempo dietro le tue spalle stanno facendo altre cose. E io potrei andarti a raccontare tutta la storia della warfare, della fare guerra, ma non lo farò. Ma io vi dico che è così, e purtroppo, tristemente, la distrazione viene con la morte. Come spiegava prima, comporta morte e tanta sofferenza. E voi dovete capire che ci sono enormi flussi di denaro che arrivano dal governo e dai governi nella NATO, attraverso la NATO e dagli Stati Uniti in modo particolare, decine, centinaia di miliardi di dollari che verranno spesi in Europa. Tutto mentre nel nostro paese sta avvenendo una distruzione sistematica. Vorrei chiedere... no, prego. No, se vuole continuare poi faccio una domanda. Yeah, if you wanted to continue, then you would have a question at the end. Well, why don't you ask the question, because I'm going to run out of time. Okay. And so ask the question, and I'll try to wrap it up. And yes, so I'm gonna say his question and my question, because I had one question as well. Ok, Francesco, di la tua domanda e ci aggiungo la mia perché poi dovrà andare, però tornerà, mi ha detto. Bene, sono davvero felice di saperlo. La forza dei globalisti, a nostro avviso, risiede anche nel fatto che si muovono in maniera coordinata alla luce del sole, mentre i cosiddetti antiglobalisti sono spesso costretti a prendere le distanze gli uni dagli altri per non subire accuse di collusione. Non sarebbe invece più normale che Trump e Putin a viso aperto potessero definire una strategia per rompere l'era del globalismo, per stipulare una cosiddetta alleanza tattica che finisce una volta sconfitto il nemico principale? Cioè, anche durante la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti si allearono con l'Unione Sovietica contro i nazisti di Hitler e poi ognuno continuò la propria strada. Non è più normale, non è indispensabile oggi per vincere costruire a viso aperto un'alleanza antiglobalista che vede ora tatticamente insieme anche gente come Putin e Trump, che poi potrebbero dividersi all'indomani una volta sconfitto il nemico principale? Okay, so we have seen that the globalist forces are moving in a coordinated effort modality and right at in plain sunlight, okay? They don't hide it. While the anti-globalists need to move in a secretive way, like to distance themselves in order to avoid accusations of collusion. Shouldn't it be the time that Trump, for example, can just simply openly communicate a tactic alliance to go against the globalist takeover? Because, for example, we have seen in the past that even the United States with Russia allied when they went against the Nazis of Hitler. And then, so shouldn't there be an anti-globalist alliance? And then maybe after this has been destroyed, they can divide in a second time. So what do you think about this? And so my question. Yes, and my question was, it feels to me that the globalists did take over the White House. They put their puppet in. They are, like you said, systematically destroying the United States of America intentionally. You're no more energy independent. You don't have the border. You're weakening your own military. You're poisoning the people with the vaccine. Okay, even poisoning the waters and killing your food supply. And this is intentional, it's obvious. And I wonder, is it because, and at the same time, getting the United States in these enormous world conflicts that are hard to even think to win, but is it probably because they want the United States to lose? Because the only thing that is in the way between liberty and the globalist order of Schwab is the American Constitution of the United States of America. I believe it's the one and only document that it's in the way between liberty and the globalists. And I fear they want the United States of America to lose in order to have an excuse to scrap the Constitution and write a new document, a socialist document. And so for your Visione TV audience,
I want people to understand both from what I hear from you and what I hear from Francesco is a passion in your questions about the future. Yes. And it's a passion that millions, tens of millions of people around the world have. So I'm going to try to take a minute to combine both of your statements, and your questions into one answer. Again, and I appreciate it because I love the European audience because we are a reflection, in America of what comes out of Europe too, right? I mean, so we're all living in this same world together, and it's a difficult time. So I think that there is a fear that comes with where we have been placed by this globalist group of this globalist alliance, as Francesco asked about. There's a fear, and what I want people to be is fearless. I want people to stand and stand firm on the values that you believe in, right? And you have strong moral values, have strong religious values, have strong values of human rights, just basic ones. That's as an individual, that's the best guidance that I can give every member, every individual that's watching this show. Is stand firm in what you believe in. And if you stand firm in what you believe in, then you can defeat any enemy, individually. So let me stop there, and then I'll go into sort of the bigger picture. Sì, adesso io avevo semplicemente detto, senta, ho aggiunto alla tua, io credo che l'ordine globalista stia distruggendo gli Stati Uniti dall'interno perché vogliono che gli Stati Uniti d'America entrino in guerre che non possono vincere, perché vogliono che perdano, perché vogliono distruggere la Costituzione americana, perché io credo che sia l'unico documento che ci sia davvero tra la libertà e la presa totale e l'istituzione di un governo alla Schwab, ok? Quindi lui combinerà la risposta della mia e del tuo. Quindi lui dice: io sento in te, in Francesco, passione per il futuro, così come decine e decine di milioni di persone hanno questa passione e preoccupazioni per il futuro. Io adoro l'audience dell'Unione Europea perché noi viviamo in questo mondo insieme e gli Stati Uniti è un po' il riflesso dell'Unione Europea, degli europei e viceversa. E c'è paura che viene contro questa alleanza, che c'è per questa alleanza globalista, ma io vi dico: non avete paura, siate senza paura, state in piedi, firm, no? Dritti nei vostri valori, convinti, continuate ad avere forti valori religiosi e morali e sui diritti umani. Come individuo, questa è la migliore guida che io in questo momento vi posso dare, di stare dritti nei vostri, e adesso entrerà nel merito della domanda. Yes, thanks. Yeah, and so let me address this question from Francesco, where he talked about this, can't we form a global alliance against the globalists, right? Can we form a anti-globalist alliance? Well, I do believe that's number one, it's a great idea. It's a great question. And I do believe that there are nations that are now realizing that this is a takeover. And I watch some of these countries in the world, like some in Africa right now. There are some in Asia, but this is also the sort of the globalist alliance. The leader of the globalist alliance in terms of nation states, really, when we talk about are there any nation states that are part of this globalist alliance? And I would say that that China is right at the top of that. So we haven't really talked about China's role, but China has a 100-year plan that they are executing, and it started back about the end of World War II, and then in the late 40s, early 1950s, and they are in the middle of executing that 100-year plan, and essentially the result or the end state of the 100-year plan, the goal of the 100-year plan is for China to be the world power, the one single world superpower globally. And so China is leveraging this globalist
current globalist alliance. And what people need to understand is that, yeah, there will be, China will allow some of them to cozy up to China. But if China is the global superpower in this century, then everybody loses. Then freedom loses, human rights loses, and countries like America and Italy lose. So, because I want to finish with one line, and I'll talk about it at the very end, and then I'll finish. Okay. Okay. Yeah, ok, you want me to translate? Ok, sì, io credo che sia, Francesco, che la tua sia una bellissima idea, è una buona domanda. Ci sono tantissime nazioni che stanno realizzando che c'è questa presa di potere globalista, sia alcune anche in Africa e in Asia. L'alleanza globalista, tu devi capire in termini di nazioni, di stati-nazioni, no, come alleanza, tu devi capire che la Cina è lì davanti a tutti. E la Cina ha un ruolo che è una cosa di cui volevo parlare, ma non ho avuto l'occasione mai da approfondire, che è un piano di 100 anni, iniziato nel 1940, alla fine degli anni 40 e nei primi anni 50, e adesso sono nel mezzo nell'esecuzione di questo piano, e il risultato è che loro vogliono che la Cina diventi il singolo potere superpotenza mondiale, e stanno facendo leva su questa alleanza globalista per arrivare al loro scopo. Loro pensano, le piccole nazioni, i satelliti, si stanno, diciamo, accomodando a questa guida cinese, ma se vinceranno voi perderete tutte le vostre libertà, tutti i vostri diritti, sia l'America che l'Italia. Okay. So one of the things that I do think that Trump does need to do, and I think you may have mentioned it, but Trump does need to speak out more and more about this global alliance that has been created and is fighting right now in America, is this last bastion of defense for the freedom-loving world. And I think that Trump does and should speak out more about that. And I think that part of what. So can you still hear me? Okay. And so Trump needs to speak out more about it. But to finish this great interview, I actually think what people need to fight for is the truth. Okay, the truth always comes out. I am a product of the truth coming out, and believe me, if you are willing to stand and fight and fight and fight and fight for the truth, it will eventually rise to the top. And I think for all your viewers, all the people in Italy, all the people in Europe, all those that love freedom. And I can tell you, the growing masses in the United States of America, they're done with the lies and the deceit. They want people to be honest, authentic, and to just tell the truth. And the truth can be ugly. It can be ugly, but we can take it. We're big people. We're big boys and we're big girls, and we can take the truth. And the last thing I would say is that in this type of warfare that we are in, it will require sacrifice. Meaning people have to get involved and do more than they currently are. I use the phrase in America, local action will have a national impact. And what do I mean? I mean that every single person now needs to stand up, step up, and speak up and get involved in their communities. Okay? So anyway, I hope that is enough for your audience, and thank you. Yes. Thank you very much. Can I translate and then we say goodbye? Ok, allora certamente questo è una cosa che dovrebbe fare Trump. Trump dovrebbe cominciare a parlarne di più e sempre di più, perché credetemi, noi siamo l'ultimo bastione della difesa delle libertà e del mondo che ama la libertà. E lui dovrebbe parlare sempre di più, perché quello che dobbiamo fare è sempre combattere per la verità, perché la verità viene fuori sempre. Io sono un prodotto della verità e bisogna sempre combattere per la verità, e la verità verrà sempre sulla cima. E la gente in Italia e in Europa si vedrà e sarà esattamente come succede negli Stati Uniti d'America, che le masse sono stanche, non ce la fanno più delle bugie e dell'inganno, ma la verità può essere brutta,
ma noi siamo grandi ragazzi e grandi ragazze e possiamo tenerla, dobbiamo essere pronti ad accettarla. E in questo tipo di warfare, di guerra, però dovete capire c'è anche il sacrificio, noi dobbiamo essere più coinvolti e in America c'è una frase che lui dice che si chiama local action and national impact, azione locale per un impatto nazionale. Ogni singola persona deve alzarsi in piedi, cominciare a parlare ed andare ad agire a livello locale. Ok, thank you. Last comment. Okay. In all of in our bloodstream, right? In our blood, yours, mine, runs freedom. Every single human cherishes freedom and the ability to be able to do things on their own and be able to decide what to do with their lives. That's in our blood. That is definitely in the DNA of every American. So I want your audience to know that those of us in America that bleed freedom, we will not give up on it. Ok, l'ultima frase che cerca di dire è che nel nostro sangue, nel nostro corso di sangue scorre la libertà, in ogni singolo umano c'è la libertà nel nostro sangue e la voglia e il desiderio di decidere per noi stessi di quello che vogliamo fare della nostra vita ed è sicuramente nel DNA degli americani, quindi lui voleva dire questo che bisogna combattere per la libertà. Okay. Grazie davvero, generale Flynn, è stato un grande onore e un grande piacere. Buonasera, buongiorno. Ciao, a presto. Ciao. Have a great day. God bless. See ya. Peace. Yeah. Bene, grazie al generale Flynn, è stata davvero un'intervista importante, decisiva, ci ha spiegato tante cose. Grazie anche a te, Guia, come sempre indispensabile. Ecco, mi auguro che torni il generale Flynn e credo che abbia promesso di tornare presto. Sì. Ci sono dietro, tranquillo. Bene. Grazie a te, Guia, un forte abbraccio. Bellissimo. È stata veramente una bellissima intervista, Francesca, sono tanto contenta di aver avuto il generale Flynn. Bene. Ecco, come al solito hai impreziosito tu con la tua bravura e la tua grazia anche questa intervista su temi molto complicati. Grazie anche a voi, cari amici di Visione TV, per aver seguito questo nostro scoop. Come sapete, noi lavoriamo sempre dalla mattina alla sera cercando di darvi la possibilità di ascoltare le voci non allineate nel panorama nazionale e internazionale. Possiamo fare questo perché siamo liberi grazie al vostro sostegno. Se pensate che Visione TV meriti di essere sostenuta, non abbiamo altri finanziatori esterni né viviamo di pubblicità, ma solo grazie a voi che siete di fatto i nostri editori. Se volete difendere questa esperienza, fatelo donando i numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione tramite Bonifico, tramite PayPal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora, una buona giornata.